హలో నాన్నగారు, గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. నాన్నగారు, చాట్ బాక్స్ క్లోజ్ చేయండి. లాస్ట్కి చూద్దాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు మాట్లాడదాం. చాట్ బాక్స్ క్లోజ్ చేయండి. ఈ శైలజ ఆ, నిన్ను డిలీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి, అనవసర విషయాలు రాస్తే మాత్రం. ఎవరైనా సరే చాట్ బాక్స్ క్లోజ్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేసేయండి. ఈ డౌట్లు కాకుండా వేరే ఏమైనా రాసిన వాళ్ళని డిలీట్ చేసేయండి, ఏం పర్వాలేదు. అన్నెసెసరీ కామెంట్ రాసిన ఎవరినైనా డిలీట్ చేయండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. లెట్ us స్టార్ట్ ద సెకండ్ లెసన్. Okay, this is the second lesson, cell, the basic unit of life. So, yesterday we discussed about the first lesson, what is science. Before starting the any lesson, any unit, I will give some of the key concepts or the keywords of that lesson. These are very, very important. Here in this lesson also, we are having some of the key points are there. So those are the key points these are the key concepts of the lesson. These are very, very important. If you know these are all things, you are able to attempt any question given in this unit. Okay, so what are the key concepts of this lesson is that cell, parts of the cell, observation of onion peel cell and chick cell, unicellular and multicellular organisms, diversity in cells, different types of cells in human body, amoeba, parts of dicot stem, differences between plant cell and animal cell, relation between the size, shape and function of the cell, and then function of the nerve cell. So these are the key concepts which are given in the second lesson. That is the cell, the basic unit of life. ఓకే, కణము, కణభాగాలు, ఉల్లిపొర, బుగ్గ కణాల పరిశీలన, ఏకకణ జీవులు మరియు బహుకణ జీవులు, కణాలలో వైవిధ్యము, మానవ శరీరంలోని వివిధ కణాలు, అమీబా, ద్విదళ బీజ కాండ భాగాలు, వృక్ష జంతు కణం మధ్య భేదాలు, కణాల పరిమాణం, ఆకారం, కణం యొక్క విధుల మధ్య సంబంధం, నాడీ కణం విధులు. సో these are the 10-11 points which are discovered in this lesson. These are the important points. Okay, then we will discuss each point in detail. The cell, the basic structural and functional unit. What is the meaning of this word? All the living organisms are made by the cell. This is the first thing. All living organisms are made by cells. Cell is called as the basic structural and functional unit of the living organisms. Why we say it is as the word structural and functional unit means one thing structural means organisms are made by cells. So the structure is coming to the living organism with the cells. So we say it is as the structural. And then functional, what is the meaning of functional means the cell work, whatever cell do, the total work of the cell depends on the organism. The total function which is doing by the living organism, that is totally depends on the cell. So what we say, amoeba is moving, we say it is as the amoeba is moving, but we say the cells which are present, it is as a unicellular organism, the cell which is present in that organism is doing that work. For example, we are moving our hand, so that is a function. But what we say that the cells which are present in the hand, that function is reflected as the movement of the hand. So the structure and function depends on the cells. The whole structure of the organism, the whole function of the organism
depends on the cell. So we say it is as the structural and functional of unit of the living organism. So that is the thing, because that organism is made by that cells, and then it is doing function on the cells. So we say it is as the basic structure and function of the organism. The word, that all living organisms are made by cells. And then the cell first observed by the Robert Hooke in the bark of oak tree. So oak tree is there, the bark, the bark we see on the stem. So in the bark of the oak tree, first observed the Robert Hooke, the cells. So when he observed the cells in the bark of the oak tree, they looks like the honeycomb, like the structure of empty boxes. The honeycomb, tene tutte antam kada, hive, beehive antam kada, beehive. So that honeycomb like structures, there is the empty boxes he saw in the bark of the oak tree. Okay, yesterday is also we discussed about the Latin word. So sensia, from the word of sensia, the science word is emerged. In the same way, the cell, the word in the Latin, the meaning of that word is that little room, chinna gadi, little room. So the comb-like structures and then empty boxes, the empty boxes, which are saw in the bark of the oak tree, used the word cell. So the meaning of the cell is the little room. So this is about the cell. So very important thing is that all living organisms are made by cells. So we say it is as the cell is the basic structural and functional unit of the living organisms. So these cells are first observed by the Robert Hooke. He observed the cells in the bark of oak tree. So he observed some empty boxes like structures in the bark of the oak tree. In the Latin, the meaning of the cell word is that little room. సో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం అని. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ బై గ్యాస్, అట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. హూ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ సెల్ అని చెప్పాను కానీ, వెరీ అబ్జర్వ్ ద సెల్స్ ఫస్ట్ బై రాబర్ట్ హుక్ అని కానీ, అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి కానీ, ఇట్లా ఒక ప్రతి దాని నుంచి దే మే బి ఆస్క్, దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇది తప్పితే వేరే క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడానికి అవకాశం కూడా లేదు. మొత్తం మనం అంతా టెక్స్ట్ అంతా మొత్తం లెసన్ అంతా చూసినప్పుడు. సో దీస్ 4-5 థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ ద సెల్. సో కణం అని ఉంది కదా, ఈ కణం జీవులన్నీ కూడా కణాలతోటి నిర్మించబడ్డాయి. దీన్ని ఏమంటామంటే నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటాం. ఎందుకు నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటే, ఆ జీవి మొత్తం నిర్మాణం చూస్తుంటే దేంతో నిర్మించబడ్డది అంటే కణాలతో నిర్మించబడ్డది. ఆ కణాలు నిర్మాణంలో లేకపోతే ఆ జీవి నిర్మాణం లేదు. ఆ జీవి ఏదైనా పని చేస్తుంది అంటే ఆ పని దేని ద్వారా చేయబడుతుంది? కణాలు చేస్తే జీవి పని చేసిందని అంటాం మనం. సో దాన్ని క్రియ అంటే పని చేయడం. సో క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటే ఒక జీవి యొక్క పని మొత్తం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటే ఆ జీవిలో ఉండే కణాలు చేసే పనుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటాం. స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అని చెప్పి అంటాం. సో మొట్టమొదటిగా సెల్స్ ను రాబర్ట్ రూమ్ అని చెప్పంటాం, చిన్న గది అని అర్థం. సో దీస్ థింగ్స్ అబౌట్ ద సెల్, ఇవన్నీ కూడా సెల్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ బై సెల్స్. సో ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇస్ ద సెల్. సెల్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రాబర్ట్ హుక్. రాబర్ట్ పేరు మీద ఇంకా 2-3 పేర్లు ఉన్నాయి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఈజ్ ఆల్సో దే. రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ ద బార్క్ ఆఫ్ ఓక్ ట్రీ, ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ కూడా వేరే ఆర్కిడ్ లీవ్స్ లో ఉంటది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బార్క్ ఆఫ్ ఓక్ ట్రీ. And then he saw empty boxes like structures in the bark of oak tree. He called them as the cell. The meaning of the cell in Latin is that little room. So this is about the cells. So what are the parts are present in the cell? Parts of the cell. There are 3 main parts are there. So we use the word main parts, not all the parts. So many parts are there. You learn in 9th class, 10th class more about the cell parts. So here we use the word main parts. Cell has 3 main parts. They are, one is cell membrane, second one is cytoplasm, third one is the nucleus. These are the 3 main parts are there. We also having cell organelles in the cytoplasm and so many. We will discuss about the characteristics of the cell membrane also. So other things also there, but we categorized as the main parts, 3 main parts: cell membrane, cytoplasm, nucleus. So what is the
information about the cell membrane is that which gives the shape to cell and also selectively allows substances into the cell and then also exit also. It gives the permission to enter and exit from the cell. That is the function of the cell membrane. So we discuss more, you discuss more about the cell membrane function in the ninth class in fourth lesson. So here only we say cell membrane which gives the shape and then selective allows some of the substances. So this is about cell membrane. Okay, cytoplasm, it is a jelly-like substance. It contains cell organelles. So we discussed in ninth class about the cell organelles. Here you uh, see those two things. That is a cell jelly-like substance, and then it contains more cell organelles, different type of cell organelles. And the nucleus is very important part in the cell, which controls all the functions of the cell. This is the function of the nucleus. This is the important part in the cell. That is the nucleus, which controls all the functions of the cell. What we said, functional unit of the cell. The total functions are controlled by the nucleus. So nucleus is very important. So cell has three main parts, whether it is a cell of plant cell, whether it is a cell of the animal cell or human being, whatever it may be, any cell, it contains main three parts, cell membrane, cytoplasm and nucleus. సో కణం లోపల మూడు ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి. అవి కణత్వచము, కణద్రవ్యము, కేంద్రకం. కణత్వచం ఏం చేస్తా అంటే కణానికి ఆకారాన్ని ఇస్తుంది. కొన్ని ఎన్నిక చేసుకున్న పదార్థాలను లోపలికి బయటికి అంటే ఇట్ గివ్స్ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ అండ్ ఎగ్జిట్. కొన్నిట్లను లోపలికి రానిస్తుంది, కొన్నిట్లను మాత్రం బయటికి పంపిస్తుంది. అన్నిట్లను లోపలికి రానియదు, అన్నిట్లను బయటికి పంపించదు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, అవసరాన్ని బట్టి, నీడ్ని బట్టి లోపలికి రానిస్తుంది. ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ ద ఆక్సిజన్. ఇట్ ఎనీ వాటర్ ఈజ్ essential, it gives the permission to the water. And then if the carbon dioxide is more, it gives the permission to exit from the cell. So ఇక్కడ కొన్ని ఎన్నిక చేసుకున్న పదార్థాలను మాత్రమే కణత్వచం అనేది లోపలికి రాణిస్తుంది. ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు నైన్త్ క్లాస్ లోపల ఉన్నాయి, అక్కడ మీరు చదువుకుంటారు. నెక్స్ట్ కణద్రవ్యం అనేటుంటుంది. ఇది ఒక జిగురు లాంటి పదార్థం, దీని లోపల కణాంగాలు ఉంటాయి. ఇది ఒక్క వర్డ్ చాలు, రకరకాల కణాంగాల గురించి మనకు నైన్త్ క్లాస్లో ఉంది, ఇక్కడ అవసరం కూడా లేదు. అండ్ దెన్ కేంద్రకం, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం. కేంద్రకము ఇది కణం యొక్క అన్ని పనులను నియంత్రిస్తుంది. పనులు అని అన్నాం కదా మనం, ఇంత క్రియాత్మక ప్రమాణము అని అన్నాం కదా, క్రియ అంటే పనులు చేయడం. సో కణం యొక్క అన్ని పనులను నియంత్రించే భాగం ఏంటంటే కేంద్రకం. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. విచ్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెల్. సో న్యూక్లియస్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెల్. అంటే సెల్ ఏం పని చేయాలన్నా ఆ పనులను కంట్రోల్ చేసేది ఏంటంటే న్యూక్లియస్. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ పార్ట్స్, సెల్ మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం, న్యూక్లియస్. కణత్వచము, కణద్రవ్యము, కేంద్రకం. సో 2 points are there. One thing, cell has 3 main parts. Another important one is that nucleus controls all the functions of the cell. And important thing is that cell membrane which gives the shape to the cell. And then cell organelles are present in the cytoplasm. సో ఈ 4-5 అంశాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి? సెల్ మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం, న్యూక్లియస్. సెల్ మెంబ్రేన్కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం విచ్ గివ్స్ ద షేప్ టు ద సెల్. సైటోప్లాజం సంబంధించి సెల్ ఆర్గానెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. దే మే ఆస్క్ దట్స్ వేర్ ద సెల్ ఆర్గానెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే. And then what is the thing regarding nucleus is that which controls all the functions of the cell. సో ఏది అన్ని ఫంక్షన్స్, సెల్ యొక్క ఫంక్షన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంటే న్యూక్లియస్. సో ఇవి 3 పాయింట్స్ 4 పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. మెయిన్ పార్ట్స్ ఒకటి సెల్ మెంబ్రేన్ షేపిస్తుందని, అండ్ దెన్ సైటోప్లాజం ఆర్గానిల్స్ ఉంటాయని, న్యూక్లియస్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుందని. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఓకే. Then we will move to the cells, onion peel cells and cheek cells. So here you see the onion peel cells, we say it is as the plant cells. Cheek cells, we say it is as the animal cells. Cheek cells means బుగ్గ కణాలు, మన నోట్ లోపల ఉండేటట్టు దాని నుంచి తీసేదాన్ని చిక్ సెల్స్ అని. ఉల్లిపొర కణాలు, యు నో అబౌట్ ద ఆనియన్ నుంచి తీసే కణాలు. దట్ ఇస్ ద ప్లాంట్ సెల్, దిస్ ఇస్ ద యానిమల్ సెల్. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు, ఆనియన్ పీల్ సెల్ అండ్ దెన్ చీక్ సెల్స్. ఓకే. యాక్చువల్గా చూస్తే బార్కు లోపల చూసినట్టు రాబర్ట్ హుక్ అని చెప్పన్నాం కదా, దే ఆర్ ద డెడ్ సెల్స్. సో మనము వీటిని కూడా చూడొచ్చు.
మ్యాచ్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా, అగ్గిపుల్ల. అగ్గిపుల్ల లోపల కూడా మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తుంటే మనకు సెల్స్ కనబడతాయి, కానీ దేస్ ఆర్ ఆల్ డెడ్ సెల్స్. ఒకవేళ మనం లైవ్ ఉన్నటువంటి సెల్స్, లివింగ్ సెల్స్ కావాలనుకుంటే వి మే సీ ఇన్ ద ఆనియన్ పీల్. సో మనకు ఒక డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండేటటువంటి ఇంటి ఎగ్జామ్స్ రాసిన దాంట్లో డీటెయిల్స్ రాసే దాని దగ్గర చాలా అవసరమైంది. బట్ ఇక్కడ ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఒక 2-3 పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో వీ కెన్ సీ లివింగ్ సెల్స్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్స్ ఇన్ ఆనియన్ పీల్ అండ్ హ్యూమన్ చీక్ సెల్స్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావడానికి ఏమేమి అవసరము అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మిగిలిన అంశాలు ఏం పెద్ద అవసరం లేదు. అంటే ప్రొసీజర్ అంతా అడగరు కదా, డీటెయిల్గా రాయం కదా మనం ఎగ్జామ్లో రాసినప్పుడు. సో ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ ద observation of onion peel and human cheek cells are we need chemicals like safranin and methylene blue. Generally, we use the safranin as an indicator in the observation of the onion peels. And then methylene blue we used in the observation of the human cheek cells. Safranin, methylene blue, both కూడా వాడొచ్చు. బట్ ఆనియన్ పీల్కి అయితే సాఫ్రనిన్ వెరీ క్లియర్గా ఉంటుంది. చీక్ సెల్స్కు మిథిలిన్ బ్లూ అనేది ఉంటుంది. ఇవి రెండు కాకుండా రెడ్ ఇంక్, పెన్నుల్లో ఉండే రెడ్ ఇంక్ వేసినా కూడా, ఏదైనా రెడ్ కలర్ తోటి ఉన్నా కూడా వీ కెన్ సీ ద సెల్స్ ఇన్ ద ఆనియన్ పీల్. సో అదర్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ ద స్లైడ్, కవర్ స్లిప్, బ్రష్, వాచ్ గ్లాస్, వాటర్ అండ్ మైక్రోస్కోప్. దీస్ ఆర్ ద అదర్ మెటీరియల్స్. ఓసారి కంపల్సరీ వీ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కంపల్సరీ వస్తుంది. 3-4 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నట్టే 1 క్వశ్చన్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని లెసన్ల నుంచి అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు ఒకవేళ చదవగలిగితే యూ విల్ గెట్ 1 మార్క్. ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి వీ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్. ఏ మెటీరియల్, ఎందుకొరకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ అని కానీ, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ అడిగే అవకాశం. ప్రతి సంవత్సరం అది ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతూ ఉన్నారు. మనం నిన్న కూడా పోయిన సంవత్సరంది చూసినాం, క్రిస్టల్ వైలెట్, సాఫ్రానిన్, మిథిలిన్ బ్లూ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో ఇక్కడ కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వాటిని చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో బెరడు మరియు అగ్గిపుల్లలో ఉండేటటువంటి కణాలు ఏవైతే మృత కణాలు అంటే డెడ్ సెల్స్, అవి చనిపోయి ఉంటాయి. మనం లైవ్లీ అంటే సజీవ కణాలను చూడాలంటే ఉల్లిపొర కణాలను చూడొచ్చు. దీన్ని మనం ఏమంటే వృక్ష కణాలు అని అంటారు. బుగ్గ కణాలు అంటే జంతు కణాలు అంటారు. మానవుల బుగ్గ కణాల లోపల, నోటి లోపల ఉన్నటువంటి లేయర్ని తీసి టూత్పిక్ తోటి తీసి కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇదంతా మనము డీటెయిల్డ్గా ఎగ్జామ్ రాసే దాని లోపల ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ అట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి జనరల్గా 2 అడుగుతారు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేని కొరకు చేసినారు, దీనికి ఏ మెటీరియల్ కావాలా, దీని ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్, ఈ 3 అంశాల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. డీటెయిల్డ్గా అవసరం లేదు, అన్ని అంశాలు అడిగే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లోపల ఆ ఫిట్ కావన్నట్లు. సో టు కండక్ట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనకు సాఫ్రనిన్, మిథిలిన్ బ్లూ, ఎర్ర సిరా వంటి రసాయనాలు అవసరం. ఇండికేటర్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని, అవసరం. జనరల్గా సాఫ్రనిన్ అనేది ఉల్లిపొర కణాలు చూడడానికి, మిథిలిన్ బ్లూ అనేది మానవ బుగ్గ కణాలు చూడడానికి వాడతారు. నిజంగా అయితే 2 వాడినా కూడా ఏం కాదు, కానీ ఇది వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతుంది. సాఫ్రనిన్ అనేది ఉల్లిపొర కణాలకు, మిథిలిన్ బ్లూ అనేది మానవ బుగ్గ కణాలకు ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పాటు స్లైడ్, కవర్ స్లిప్, బ్రష్, వాచ్ గ్లాసు, నీరు, సూక్ష్మదర్శిని ఉంటాయి. కొంచెం గ్లిసరిన్ కూడా వాడచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది, గ్లిసరిన్ కూడా వాడతారు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు. సో ఇటువంటి ఈ పాయింట్స్ లోపల మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ వృక్ష కణాలు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ అంటే ఆనియన్ పీల్ సెల్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎనిమల్ సెల్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద చీక్ సెల్స్, అదొకటి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్, పర్టికులర్లీ వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ రిక్వైర్డ్. జనరల్గా మెటీరియల్ కంటే కెమికల్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇయర్ ద సాఫరిన్ అండ్ మిథిలిన్ బ్లూ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు అబ్జర్వ్ ద ఆనియన్ పీల్ సెల్స్ అండ్ హ్యూమన్ సిక్ సెల్స్. సో అదొకటి చేసుకో. జనరల్ స్లైడ్, కవర్ స్లిప్, బ్రష్, వాచ్ గ్లాస్, వాటర్, ఇటువంటివి ఆన్సర్ వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్గా అడగరు. కెమికల్స్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ మైక్రోస్కోప్స్ వెరీ లిటిల్ బిట్గా. అంటే పర్టికులర్గా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది అడుగుతారు. ఎందుకంటే చాలా వాటికి స్లైడ్, చాలా వాటికి కవర్ స్లిప్, బ్రష్, వాచ్ గ్లాస్, వాటర్, చాలా వాటికి ఉంటుంది. చాలా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్లకు ఉంటుంది, ఈవెన్ మైక్రోస్కోప్ ఆల్సో. కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా ఉండేటటువంటి అంశాలను చూస్తారు. సాఫ్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెసిఫిక్, మిథిలిన్ బ్లూ ఇట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్.
కాబట్టి అటువంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఆనియన్ peel cells and cheek cells. Okay, and then we will see next thing, that is the diversity in the cells. So in this lesson discussed about the unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular, the word itself is saying that it is a single cell. So single cell organisms are called as the unicellular organisms. And then in this, the single cell, the only one cell, it is capable to perform all the life processes: respiration, excretion, reproduction, everything, all life processes, getting the food material, digestion, respiration, excretion, reproduction, whatever life processes there, the total life processes that will be done, performed with only one single cell. So examples for the unicellular organism are amoeba, chlamydomonas, paramecium, some other are there. So examples are very important. ఎక్కడైనా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం? దెన్ దే మే ఆస్క్, పారామిసిజం ఈజ్ ఏ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం ఆర్ ద మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం? వాట్ ఎవర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్ గివెన్ ఇన్ ద first lesson, second lesson, and third lesson, particularly in the second and third lesson. So you must have the knowledge of the unicellular organism and the multicellular organism. ఇవేమిటి అనేది మీకు గుర్తుండాల్సినటువంటి అవసరం. So in the same way as the single celled organisms are called unicellular organisms, organisms which are having more than one cell, they are called as the multicellular organisms. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే సెల్స్ ను, ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్ సెల్, వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్, ట్రీస్, ఆల్ ఎనిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, విచ్ వి మే సే విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐ. మన కళ్ళతో చూసే అన్ని కూడా మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ తోటి ఉంటాయి. జనరల్ గా సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు సీ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐ. We can see with the help of the microscope. So this is about the unicellular organisms and multicellular organisms. Organisms which are having only one cell, that is the single cell, they are called as the unicellular organisms. Organisms which are having more than one cell, they are called as the multicellular organisms. So examples are very important. The unicellular, multicellular అందరికీ తెలుసు కాబట్టి పెద్దగా దాని మీద అడగకపోవచ్చు. But examples are very important. Amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, these are the యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ దెన్ ఇంకొన్ని కూడా మన కంటికి కనబడకపోవచ్చు, కానీ వెదర్ దే ఆర్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ అనే అంశాలను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఒకే ఒక కణం ఉంటే వాటిని ఏక కణజీవులు అంటారు. పదంలో ఉంది కదా, ఏక అంటే ఒకటి కదా, ఏక కణజీవులు అంటారు. వీటి లోపల ఒకటే కణం అన్ని పనులను నిర్వర్తిస్తారు. ఏమిటంటే శ్వాసక్రియ కానీ, విసర్జన క్రియ కానీ, ప్రత్యుత్పత్తి కానీ, జీర్ణక్రియ కానీ, అన్ని పనులు ఒక జీవి లోపల ఎన్నో కణాలు ఉంటే అన్ని కణాలు చేసే పని ఒకే ఒక కణం దీని లోపల నిర్వహిస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణ అమీబా, క్లామిడోమోనస్, పారామిషియం. ఉదాహరణలు చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణలు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ప్రతి దానికి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ రెండో పాఠం మూడో పాఠంలోని అన్ని జీవుల లోపల ఏకకణ జీవులు ఏమిటి, బహుకణ జీవులు ఏమిటి అని మీకు ఐడియా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ కణాలు ఉంటే వాటిని బహుకణ జీవులు అంటారు. బహు అంటే ఎక్కువ కదా, సో బహుకణ జీవులు అని చెప్పంటారు. వాటికి ఉదాహరణ మన మొక్కలు, చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు, మానవులు. అంటే కంటికి కనబడే జీవులన్నీ కూడా బహుకణ జీవులే ఉంటాయి. సాధారణంగా ఏకకణ జీవులు కంటికి కనబడవు. సో కొన్ని బహుకణ జీవులు కూడా కనబడకపోవచ్చు, కానీ సో ఏకకణ జీవులు అయితే ఖచ్చితంగా కంటికి కనబడవు. వాటి ఉదాహరణలు అంటే చాలా ముఖ్యం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ important. Okay, this is about the unicellular organisms and then multicellular organisms. And then different kinds of cells are there in human body. Human being is also multicellular organism. So చాలా ఉంటాయి కదా మల్టీసెల్యులర్, చాలా కణాలు ఉంటాయి కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ఆల్సో వి సే as the multicellular example for the multicellular organism. సో మన పుస్తకం లోపల కొన్ని సెల్స్ ఇచ్చినారు. సమ్ టైమ్స్ ఆ సెల్స్ యొక్క పిక్చర్ ఇచ్చి అదేం సెల్ అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. మన దగ్గర స్మూత్ మజిల్ సెల్, బోన్ సెల్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్, నర్వ్ సెల్, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్ ఇచ్చినారు పిక్చర్స్. కాబట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద 9th క్లాస్ ఆల్సో.
ద టోటల్ సెల్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ నైన్త్ క్లాస్ థర్డ్ లెసన్. ఇవన్నిట్ల గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా నైన్త్ క్లాస్లో ఉంటుంది. సో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బేస్ ఫర్ ద నైన్త్ క్లాస్. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిందంటే ఆ పిక్చర్ను కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఆ పిక్చర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ వన్ ఇస్ ద బోన్ సెల్, విచ్ వన్ ఇస్ ద గ్రాన్యులోసైట్, విచ్ వన్ ఇస్ ద ఏ గ్రాన్యులోసైట్, విచ్ ఇస్ ద నర్వ్ సెల్, విచ్ వన్ ఇస్ ద స్మూత్ మజిల్ సెల్, విచ్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. సో డిఫరెంట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏంటంటే స్మూత్ మజిల్ సెల్, straighted muscle cell, bone cell, nerve cell, and then red blood cells and white blood cells. In the blood cells, there are mainly two types of blood cells are there. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా నిజంగా థ్రాంబోసైట్స్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్ అని ఇంకొక టైప్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ పుస్తకంలో రెండే ఇచ్చింది కాబట్టి మనం రెండింటి గురించే మనం మాట్లాడదాం. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ద 9th and 10th క్లాస్. సో ఇక్కడైతే రెండు ఇచ్చినారు, రెండు చూద్దాం. And then in these red blood cells and white blood cells are two types. One is granulocytes, another one is the agranulocytes. White blood cells are two types. One is granulocytes, which are having the granules, they are called as the granulocytes. Which are not having the granules, they are called as the agranulocytes. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. So granulocytes are three types మళ్ళీ: basophils, neutrophils, eosinophils. Agranulocytes two types: monocytes and lymphocytes. సో ఇట్లా బ్లడ్ సెల్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, మెయిన్లీ టూ టైప్స్. బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, అనదర్ వన్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. అండ్ అనదర్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్: granulocytes, agranulocytes. So granulocytes are three types: basophils, neutrophils, eosinophils. Agranulocytes also two types: monocytes and lymphocytes. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద గ్రాన్యులోసైట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. ఉదాహరణకు లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. లింఫోసైట్స్ వెదర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ గ్రాన్యులోసైట్, గ్రాన్యులోసైట్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ బోన్ సెల్స్ అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లనే బేసోఫిల్స్ ఉంటాయి. బేసోఫిల్స్ బిలాంగ్స్ టు అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు గ్రాన్యులోసైట్స్, ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్, ఆర్ ద స్మూత్ మజిల్ సెల్స్ ఆర్ నర్వ్ సెల్స్, ఇట్లా అడిగే అవకాశం. సో ఈ బ్లడ్ సెల్స్ కి సంబంధించి మాత్రం అన్నిట్లకేమో ఇప్పుడు స్మూత్ మజిల్ సెల్, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్, నర్వ్ సెల్, బోన్ సెల్ కేమో పిక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు. సాధారణంగా వీటికి పిక్చర్స్ అడిగే అవకాశం ఉండదు, కానీ టైప్స్ అవసరం ఉంటుంది. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లోపల గ్రాన్యులోసైట్స్, అగ్రాన్యులోసైట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ గ్రాన్యులోసైట్స్లో ఆ మూడు ఉంటాయని చెప్పని వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు అవసరం ఉంది. గ్రాన్యులోసైట్స్ త్రీ టైప్స్ అని: బేసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఈసినోఫిల్స్ అని. ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ టూ టైప్స్ అని: మోనోసైట్స్ అండ్ లింఫోసైట్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఓకే. మానవ శరీరం లోపల వివిధ రకాల కణాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే బహుకణ జీవి కదా, కొన్ని కోట్ల కణాలు ఉంటాయి అనుకోండి మన శరీరం లోపల. వాటి లోపల కొన్ని కణాలు నునుపు కండర కణము, రేఖిత కండర కణము, ఎముక కణము, నాడీ కణము అనేటివి కణాలు ఉంటాయి. వీటితో పాటు రక్త కణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ మన పుస్తకంలో రెండే ఇచ్చినాడు: ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు అని. ఎక్కువ కూడా ఉంటాయి అనుకోండి. థ్రాంబోసైట్స్ అని ఉంటాయి, ప్లేట్లెట్స్ అని, రక్త ఫలకికలు అని అంటారు తెలుగులో. రక్త ఫలకికలు అని అంటారు. సరే, ఇక్కడ మన పుస్తకంలో లేదంటే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ పుస్తకంలో లేదంటే వాటి గురించి అడగరు, ఎగ్జామ్లో అడగరు, ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్కే పరిమితం అవుతారు కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు ఉంటాయి. తెల్ల రక్త కణాలు రెండు రకాలు: ఒకటి రేణుయుత కణాలు, రెండవది రేణురహిత కణాలు. అంటే ఒక రేణువుల లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటే ఉన్న వాటినేమో రేణుయుత కణాలు అంటారు. ఆ రేణువులు లేని వాటిని రేణురహిత కణాలు అంటారు. రేణుయుత కణాలు మళ్ళీ మూడు రకాలు: బేసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఈసనోఫిల్స్ అని. రేణురహిత కణాలు రెండు రకాలు: మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్ అని. ప్రశ్నలు ఎట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుందంటే మోనోసైట్స్ ఏ రకానికి చెందినవి అని అడగచ్చు. ఆయన అడిగి రేణురహిత కణాలు, రేణుయుత కణాలు, ఎర్ర రక్త కణాలు, కండర కణాలు అని అడిగే అవకాశం. లేదా కింది వాటి లోపల రేణుయుత కణాలను గుర్తించండి అని మోనోసైట్స్, లింఫోసైట్స్, బేసోఫిల్స్, ఎర్ర రక్త కణాలు అని అడిగే అవకాశం. కాబట్టి ఈ దానిలో గుర్తుపెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా నునుపు కండర కణం కానీ, రేఖిత కండర కణం కానీ, నాడీ కణం కానీ, ఎముక కణం కానీ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి పుస్తకం లోపల, చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ పిక్చర్స్ కూడా గుర్తుపట్టేటట్లు ఉండాలి. డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్ని. సో నాడీ కణం పొడుగుగా ఉంటుంది, బ్రాంచ్డ్గా. ఎముక కణం కొంచెం రౌండ్గా ఉంటుంది. నునుపు కండర కణం ఒక ఏమంటారు సిలిండ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. రేఖిత కండర కణంకు అన్ని
ఎందుకంటే స్ట్రైటెడ్ అంటే దాని లోపల అన్ని బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, వైట్ బ్లాక్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రేఖల్లాగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని రేఖిత కండర్ అంటాం. సో పిక్చర్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు. పిక్చర్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ వస్తాయండి. ఇంకో విషయం నేను ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పిన, వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మస్ట్ మస్ట్, అట్లనే వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ పిక్చర్స్. అన్ని పిక్చర్స్ నుంచి ఒక పిక్చర్ వస్తుంది, కంపల్సరీ వస్తుంది. మీరు చూసినారు కదా లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది, బడ్డింగ్ ఇన్ హైడ్రా వచ్చింది. బడ్డింగ్ ఇన్ హైడ్రా వచ్చింది చూడండి. అంతకుముందు సంవత్సరం కూడా ఒకటి వచ్చింది, అమీబాద్ ఏదో వచ్చినట్లు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద పిక్చర్స్. పిక్చర్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు కాబట్టి పిక్చర్స్ అన్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఒక ఒక క్వశ్చన్, వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ పిక్చర్స్, దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. అండ్ దెన్ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద సైంటిస్ట్. జనరల్గా ఈ 3-4 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నప్పటికీ ఈ మూడు అనేది కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఇట్లా ఆల్ సైంటిస్ట్, ఆల్ పిక్చర్స్, ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వస్తే యూ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్. 12 లోపల మీకు ఆల్రెడీ 3 మార్క్స్ వచ్చినట్లే. సో ఇవి ఈ కణాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో స్మూత్ మజిల్ సెల్, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్, నర్వ్ సెల్, బోన్ సెల్, పిక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లడ్ సెల్స్ లోపల రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, పర్టికులర్లీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, గ్రాన్యులోసైట్స్, ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్, గ్రాన్యులోసైట్స్ లో ఏ రకాలు ఉన్నాయి, ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ లో ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మోనోసైట్, లింఫోసైట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ద అమీబా. సో యాజ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, some details are given about the amoeba. So amoeba has no definite shape. Some of the special features are there about the amoeba. It is not a definite shape because it changes its shape every time. దాని ఆన్ ద నీడ్స్, దాని అవసరాన్ని బట్టి అమీబా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని షేపులు మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో డెఫినెట్ షేప్ ఫర్ అమీబా. ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద అమీబా. ఇది మళ్ళీ అదే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలు అన్నిట్లకి అట్లా ఉండదు. క్లామిడోమోనస్ కానీ, దాని తర్వాత ఇప్పుడు పారామీషియం కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ అట్లా మార్చుకోవు. ఈవెన్ యూగ్లీనా, మల్టీసెల్ ఆర్గానిజం, హైడ్రా కానీ ఏవైనా కూడా మార్చుకోవు. ఓన్లీ అమీబా, దెర్ ఇస్ నో డెఫినెట్ షేప్ ఫర్ అమీబా. ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్ షేప్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఆ షేప్ చేంజ్ చేయడం లోపల సూడోపోడియా అని ఒక నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. వి సే ఇట్ ఇస్ ద ఫాల్స్ ఫిట్. సూడోపోడియా, సూడో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ అని, అంటే పర్మనెంట్ గా ఉండదని. సో దట్ ఇస్ ద ఫాల్స్ ఫిట్. వి సే ఇట్ ఈస్, వి యూజ్ ద వర్డ్ ఫాల్స్ ఫిట్. అంటే ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో దానికి అనుగుణంగా సూడోపోడియాని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, వాటిని లేకుండా కూడా చేసుకుంటుంది. సో జనరల్లీ సూడోపోడియా ఈజ్ హెల్ప్ ఇన్ ద ఫీడింగ్ అండ్ లోకోమోషన్, మూవ్మెంట్ ఇన్ ద వాటర్. అది నిజంగా వాటర్లో ఉంటుంది అది. అండ్ దెన్ టేకింగ్ ద ఫుడ్, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి కానీ, దాంతో లోకోమోషన్ అంటే కదలడానికి కానీ అది ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది అమీబా అనేది. సో దే హెల్ప్ అమీబా ఇన్ ఫీడింగ్, దే మీన్స్ సూడోపోడియా. సూడోపోడియా హెల్ప్ అమీబా ఇన్ ఫీడింగ్ అండ్ లోకోమోషన్. దానికి దీనికి అది వాడే ప్రయత్నం అనేది చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అమీబా. అమీబా హ్యాస్ నో డెఫినెట్ షేప్. ఓసారి అడగొచ్చు, కింది వాటి లోపల డెఫినెట్ షేప్ లేనిది ఏంది, అమీబా, యూగ్లినా, పారామిషియం, ఏదో సంథింగ్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద మూమెంట్, విచ్ పార్ట్ ఈజ్ హెల్ప్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద అమీబా కూడా అడగొచ్చు. దట్ ద సూడోపోడియా లైక్ దట్. ఆర్ ద వాట్ ఈస్ ద సూడోపోడియా హెల్ప్స్ ఇన్ విచ్ ఫంక్షన్, ఇన్ విచ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా అడగొచ్చు. దట్ ద ఫీడింగ్ అండ్ లోకోమోషన్. సో ప్రతిదీ దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రిపేర్ ఏ క్వశ్చన్, ఒక క్వశ్చన్ తయారు చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అమీబాకు స్థిరమైన ఆకారం లేదు, అది ఎప్పటికప్పుడు ఆకారాన్ని మార్చుకుంటుంది. ఇట్లా ఆకారం లేని జీవి ఏంది, ఆకారం ఉన్న జీవి ఏంది కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఏకకణ జీవి అయినప్పటికీ అన్నిట్లకు ఆకారం ఉంటుంది. పారామిషియం కానీ, అండ్ దెన్ క్లామిడోమోనస్, అన్నిటికీ ఉంటుంది. ఒక దీనికి మాత్రమే ఆ, ఆకారం అనేది ఉండదు. సో అది ఆకారాన్ని మార్చుకోవడం లోపల మిథ్యాపాదాలు లాంటివి ఉపయోగపడతాయి. మిథ్య అంటే ఏం లేదన్నట్లు అర్థం. సో మిథ్యాపాదాలు లాంటివి ఉపయోగపడతాయి. జనరల్గా ఆహార సేకరణకు, టు గెట్ ద ఫుడ్, ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి మరియు చలనానికి, వాటర్లో ఉంటుంది ఇది, వాటర్లో మూమెంట్కు, నీటి లోపల చెలించడానికి ఈ మిథ్యాపాదాలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 పార్ట్స్ రిగార్డింగ్ అమీబా. అమీబా has no definite shape. So it changes its body by the help of the pseudopodia, and then pseudopodia help in amoeba in feeding and locomotion. So these are the things about the amoeba. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్స్ గా మార్చుకునేటట్ల కూడా ఉండాలి. సో ఇది సాధారణంగా అడగరు ఈ క్వశ్చన్, సాధారణంగా అడగరు. కానీ అయినా కూడా మనం ఏదాన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు కాబట్టి చూస్తున్నాం.
4 different groups of cells are seen in TS of dicot stem. ఈ డైకాట్ స్టెమ్ లోపల మనకు ట్రైడాక్స్ ప్రొకంబైన్స్ అంటారు, తెలుగులో గడ్డి చేమంతి అంటారు, లేదా స్పినాక్ పాలకూర. దాని అడ్డుకోతలో మనం చూసినప్పుడు ఒక 4 లేయర్స్ లోపల ఉండే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ కనబడతాయి. అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ గివ్స్ షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. ఇది ఒకటి ఒకవేళ అట్లా అడిగితే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే విచ్ గివ్స్ ద షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ దెన్ గ్రీన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యారీ అవుట్ ద ఫోటోసింథసిస్. అండ్ దెన్ లాంగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ కండక్ట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్, అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్. కండక్ట్ అనే వర్డ్ చేసిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్. And then hollow structure in the mature stem, we see it is at the in the center of young and present in the center of young stem. ఒక hollow structure కనబడుతుంది mature stem లోపల. So these are the 4 types of cells we see in the TS of dicot stem. This is not much important, even though ఒక రెండిటి పైన 3 మాత్రం ఇఫ్ పాసిబుల్ అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూస్? సెల్సే, ఎందుకంటే టిష్యూస్ 9th క్లాస్ ఉంది పాటు కాబట్టి. సో గ్రీన్ పోర్షన్ ఏం పని చేస్తుంది? విచ్ క్యారీస్ ద ఫోటోసింథసిస్. అండ్ దెన్ లాంగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం పని చేస్తాయి? సో దట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఈ అంశాలను మనము అడిగి ఇది చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా ద్విదళ బీజ కాండం అని అంటాం. ద్విదళ బీజం అంటే ఇప్పుడు మనము సీడ్స్ చూస్తాం కదా, సీడ్స్ లోపల ఇట్లా మనం పగలగొడితే 2 ఈక్వల్ గా వచ్చేటట్లుంటే వాటిని అన్నిటిని ద్విదళ బీజం అంటాం, డైకాట్ అంటాం. అట్లా పగలగొడితే ఇట్లా 2 రాకపోతే వాటిని మోనోకాట్ అంటాం, ఏకదళ బీజం అంటాం. ఇప్పుడు వరి కానీ, గోధుమ కానీ, జొన్న కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, పగలగొడితే 2 కావు. అదే మీరు వేరుశనగ ఉంది కదా, పల్లీలు పగలగొడితే 2 ఉంటాయి. చిక్కుడు కానీ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, ఇట్లా బఠానీ కానీ, కంది కానీ ఇట్లా పగలగొడితే 2 అయితే వీటన్నిటిలో మనం ఏమంటామండి అంటే డైకాట్స్ అని అంటాం. వాటి సీడ్ని బట్టి అది చెప్తాం అన్నట్ల. సో వాటి లోపల చూసినప్పుడు మనం దాంట్ లోపల వాటి యొక్క స్టెమ్‌ను ఒకవేళ అడ్డంకోత చూస్తే మనకు ఒక 4 రకాలుగా కనబడతాయి. దాంట్లో 3 అనేది ఇంపార్టెంట్. బాహ్య పొర అంటారు, బయటి పొర. అది ఆకారాన్ని, రక్షణని ఇస్తది. షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ దెన్ ఎక్కువగా గ్రీన్ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండేటివి ఏం చేస్తాయంటే కిరణజన్య సంయోక్రియని నిర్వర్తిస్తాయి. మీకు 6th క్లాస్‌లో ఉంది కిరణజన్య సంయోక్రియ అంటే ఏమిటిదనేది. సరే దాని గురించి డెప్త్‌గా ఎందుకు గానీ ఆ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. కిరణజన్య సంయోక్రియని నిర్వర్తిస్తాయి. అయితే పొడవైన నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి. అవి నీరు, ఆహారాన్ని సరఫరా చేస్తాయి. మొక్కకు అవసరమైన నీరును, ఆహారాన్ని చేస్తాయి. కొంచెం ముదురు కాండం లోపల ఈ ఈ 4th ఏరియా లోపల ఖాళీ నిర్మాణాలుంటాయి. లేత కాండంలో అయితే ఇవి మధ్యలో ఉంటాయి, ఈ రకమైనటువంటి కణాలు. సో 3 కణాలు ఈ 3 మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉంటే, మాక్సిమం అడగరు, అడిగే అవకాశం ఉంటే బాహ్య పొర, ఆకారం, రక్షణ. ఆకుపచ్చగా ఉండేది కిరణజన్య సామగ్రిగా, పొడవుగా ఉన్నది నీరు, ఆహారాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే. సో ఈ దాని లోపల ఈ 3 అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్, గ్రీన్ ఏరియా అండ్ దెన్ లాంగ్ స్ట్రక్చర్స్. వాటి ఫంక్షన్స్ ఏమిటి? ఏం పని చేస్తాయి? వన్ ఈజ్ ద షేప్ అండ్ ప్రొటెక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఫోటోసింథసిస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఈ దానిని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ దట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్. సో మనం చెప్పినాం ప్లాంట్ సెల్ అంటే ఆనియన్ పీల్ అని, ఎనిమల్ సెల్ అంటే చీక్ సెల్ అని. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, అంటే మొత్తం ఆనియన్ పీల్ అంటేనే ప్లాంట్ సెల్, ఎనిమల్ సెల్ అంటే చీక్ సెల్, మిగిలే కాదంటే అని చెప్పి అనుకోవద్దు. అన్ని కూడా ఎనిమల్ సెల్స్. ఇప్పుడు అదే కదా, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్, స్మూత్ సెల్, బోన్ సెల్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎనిమల్ సెల్స్. ఇప్పుడు డైకాట్ స్టెమ్ గురించి మాట్లాడినాం కదా, అవన్నీ కూడా ప్లాంట్ సెల్స్. సో ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ అనదర్ లేయర్ ప్రజెంట్ ఓవర్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెల్ వాల్. సో విచ్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఎనిమల్ సెల్. దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనం ఏం చదివినాము, దెర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెల్: సెల్ మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం అండ్ దెన్ న్యూక్లియస్. సో వీటితో పాటు ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్, ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్, నాట్ ఇన్ ద ఎనిమల్ సెల్స్. రిమెంబర్ దట్, ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ cells, not in the animal cells. One another layer is there upon the over the cell membrane, that is called as the cell wall. Cell wall is present only in the animal cell, plant cells, not in the animal cells. Cell wall present only in the plant cells, not in the animal cells. Okay. And then one another difference is that nucleus is present more or less at the center of the cell in the animal cells. కానీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ నాట్ ఇన్ ద సెంటర్, సమ్ ఆర్ పెరిఫెరీ, కొంచెం పక్కలకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే
ఎనిమల్ సెల్స్ లోపల సెంటర్ కానీ కొంచెం సెంటర్ అటు ఇటుగా ఉంటుంది, ఏది న్యూక్లియస్. కానీ ఇక్కడ ప్లాంట్ సెల్స్ లోపల ఏంటంటే అది పెరిఫెరీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వన్ సెల్ ఆర్గనైజ్. ఇది ఒకటి ఇచ్చినారు కాబట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో మెనీ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్. అది నైన్త్ క్లాస్ లో ఉంది. వన్ సెల్ ఆర్గనైల్ ఇస్ దేర్, దట్ ఇస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్. ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఎనిమల్ సెల్స్. మీరు చూసినారా, రెండు ప్లాంట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. సెల్ వాల్ ఉంది, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది ప్లాంట్ సెల్స్ లో. సెల్ వాల్ కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ ఎనిమల్ సెల్స్ లో లేదు. ఎనిమల్ సెల్స్ లోపల కొంచెం సెంటర్ లో ఉంటుంది న్యూక్లియస్. ప్లాంట్ సెల్స్ లోపల ఏంటంటే పెరిఫెరీ, సెంటర్ లో కాకుండా ఉంటుంది. మరి పెరిఫెరీకి కొంచెం సెంటర్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇది తేడా. దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెన్సెస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టెస్ట్. వన్ ఈజ్ సెల్ వాల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్, విచ్ ఆర్ బోత్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్, నాట్ ఇన్ ద ఎనిమల్ సెల్స్. And the nucleus is in center in animal cells. It is periphery, located in the periphery in the plant cells. So these are the three differences. సో మొక్క కణాల లోపల కణత్వచం పైన ఇంకొక అదనపు పొర ఉంటుంది, అది కణకవచం అంటాం, సెల్ వాల్ అంటాం. ఇది జంతు కణాల్లో ఉండదు. మనం చదువుకున్నాం కదా కణంలో మూడు ముఖ్య భాగాలు ఉంటాయని: కణత్వచము, కణద్రవ్యము, కేంద్రకం అని. ఆ కణత్వచం పైన ఒక అదనపు పొర ఉంటుంది. అది ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్, అంటే వృక్ష కణాలలో లేదా మొక్క కణాల్లో. వృక్ష కణం అని రాస్తారు, ఒకసారి మొక్క కణం అని రాస్తారు, రెండు ఒకటే. ఇది జంతు కణాల్లో ఉండదు. అట్లనే ఇంకొకటి మొక్క కణాల్లో హరితరేణు అనే కణాంగం ఉంటుంది, అది జంతు కణంలో ఉండదు. చూడండి, మొక్క కణాల లోపల కవచం ఉంటుంది, హరితరేణు ఉంటుంది, జంతు కణాల్లో ఉండదు. ఇంకొక తేడా ఏంటంటే జంతు కణాల లోపల కేంద్రకం మధ్య భాగంలో ఉంటుంది, దాదాపుగా మధ్య భాగంలో ఉంటుంది. కానీ మొక్క కణాల లోపల మధ్య భాగంలో కాకుండా పక్కకు ఉంటుంది, సెంటర్లో అని చెప్పి మనం గుర్తించలేదు. సెంటర్లో ఉండదు, కొంచెం పక్కలకు ఉంటుంది. సో ఇవి తేడాలు. సో టూ ఆర్ పర్టికులర్ డిఫరెన్సెస్. వన్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ అండ్ దెన్ క్లోరోప్లాస్ట్. బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్, నాట్ ఇన్ ద ఎనిమల్ సెల్స్. ఇన్ ద ఎనిమల్ సెల్, nucleus is in the center, and then in plant cells, nucleus is in the periphery. So these are the three differences. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఉన్న మూడు పాయింట్స్ లోపల ఇవి ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద షేప్, సైజ్ అండ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సెల్స్. కణాల యొక్క ఆకారం, పరిమాణం, వాటి యొక్క విధుల మధ్య ఏమన్నా సంబంధం ఉందా, ఏ రకమైన ఉందా అనేది మనం చూడాలి. దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్. దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ స్టేట్మెంట్ it is possible to convert as a question. The size and shape of the cell is related to its function. సైజు, షేప్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంటాయంటే అది నిర్వర్తించే పనికి ఉంటుంది. సో ద సైజ్ అండ్ షేప్. ఇప్పుడు ఒక సెల్ అనేది రౌండ్గా ఉంది. ఎందుకు అట్లా రౌండ్గా ఉంది? బికాజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. ఒకటి చాలా బ్రాంచ్డ్ లాగా ఉంది, పొడవుగా ఉంది, బికాజ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ద లాంగ్ స్ట్రక్చర్. సో అట్లా ఉందంటే అదొక పని చేస్తారు, ఇట్లా ఉందంటే ఇదొక పని చేస్తారు. ఇప్పుడు డైకాట్స్ చూస్తున్నాం, పొడవైన నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. పొడవైన నిర్మాణాలు ఉంటే అవి ఏం పని చేస్తాయని చెప్పినాం? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అన్నాం. సో స్ట్రక్చర్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో అట్లా సైజ్ అండ్ షేప్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫంక్షన్. అండ్ దెన్ నర్వ్ సెల్. సో నర్వ్ సెల్ is a very long one, 90 to 100 centimeters long, is with long and branched which perform the function ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్. అది ఎనిమల్స్ లో కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉంటుంది, ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉండదు నర్వ్ సెల్. నర్వ్ సెల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మెసేజెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కు. హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ ఎనిమల్స్ బాడీ లోపల దే ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ. దట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నర్వ్ సెల్. మనం స్టార్టింగ్ కీలక చెప్పిన కీ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్పిన కీ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన ఫంక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్, ఇట్ ఈస్ ఏ కీ కాన్సెప్ట్. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నర్వ్ సెల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ అన్నట్టు. అండ్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, నాట్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఒక ఆర్గానిజం పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, ఏనుగు పెద్దగా ఉంది, ఎలుక చిన్నగా. ఏనుగు పెద్దగా ఉంటే దాని లోపల నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ సెల్స్ సైజు పెద్ద పెద్ద సైజులో ఉండే సెల్స్ ఉండవు. సేమ్ ఎలుకలైన కూడా, ఏనుగులైన కూడా, ఎలిఫెంట్ లో కానీ ర్యాట్ లో కానీ హ్యావ్ ద సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ సెల్స్, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ద ఎలిఫెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ ద ర్యాట్. సో నాట్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. ఇప్పుడు మనిషి కంటే ఏనుగు పెద్దగా ఉంది అంటే పెద్ద పెద్ద సెల్స్ ఉన్నట్లు కాదు, బిగ్ సైజ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కాదు, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయని అర్థం. సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ,
ఎలిమెంట్ బాడీ, ర్యాట్ బాడీ, అండ్ దెన్ పిగ్, అండ్ దెన్ ర్యాట్, క్యాట్, ఏదైనా డాగ్, ఏదైనా సరే. బట్ సైజు పెద్దగా ఉందని అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, నాట్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. ఓకే. సో ద బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇస్ ద ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. ఆస్ట్రిచ్ అని ఉంటుంది, నిప్పుకోడి అని అంటారు. దాని ఎగ్ చాలా పెద్దది, లార్జెస్ట్ సెల్, పెద్ద సెల్ అని చెప్పి దాన్ని అంటాం. ఓకే. ద స్మాలెస్ట్ సెల్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా 0.1 టు 0.5 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ కొన్నిట్ల సైజు కూడా ఇచ్చింది, హ్యూమన్ లివర్, కిడ్నీ సెల్స్ 20 to 30 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటాయని. సో అదేం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు, ఇవన్నీ 0.1, 0.5 పెద్ద అడిగే అవకాశం లేదు. బట్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ అంటే మాత్రం ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. సో 2 3 థింగ్స్ ఆర్ దేర్. Size and shape is related to function. That is one point. Function of the nerve cell in animals is that transformation of the message. That is one thing. Size of the organism depends on the number of cells, not on the size. Adokati. And then the largest cell is the egg of ostrich. సో ఇవి 1 2 3 4 గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు అవసరం. ఓకే. ఇది బ్యాక్టీరియా, ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంటే కాదు. సో జీవి పరిమాణం అనేది కణాల సంఖ్య పైన ఆధారపడుతుంది, కానీ కణాల పరిమాణం పైన కాదు. ఏనుగు పెద్దగా ఉందంటే పెద్ద 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 కణాలు ఉంటాయని కాదు, ఎక్కువ కణాలు ఉంటాయి, అదే అర్థం. సో కణం యొక్క పరిమాణం, ఆకారం, అది నిర్వర్తించే పనిపై, విధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒకటి పొడుగు ఉంది అంటే దాని పని అట్లా ఉంది కాబట్టి అది పొడుగు ఉంది. కొన్ని రౌండ్గా ఉంది, దాని పని అట్లా ఉంది కాబట్టి రౌండ్గా ఉంది. ఇంకోటి ఇంకో షేప్లో ఉంది, దాని పని అట్లా ఉంది కాబట్టి అది అట్లా ఉంది. మన చెయ్యి ఒకలాగుంది, కాలు ఒకలాగుంది, కన్ను ఒకలాగుంది, ముక్కు ఒకలాగుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్. ఉష్ట్రపక్షి గుడ్డు అనేది అతిపెద్ద కణం. అతిపెద్ద కణం ఏదంటే ఉష్ట్రపక్షి గుడ్డు. బ్యాక్టీరియా చిన్న కణం, 0.1 to 0.5 మైక్రోమీటర్స్. అట్లే మానవుల యొక్క కాలేయము, మూత్రపిండంలో ఉండే కణాలు, కాలేయం మూత్రపిండం కాదు, ఇక్కడ కాలేయము మూత్రపిండంలో కణాలు అనే వర్డ్ రావాలి, ఇక్కడ లేదు. 20 నుండి మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. నాడి కణం ఏం పని చేస్తా అంటే, ఇది జంతువుల్లో మాత్రం ఉంటుందండి. జంతువులు అంటే మనిషి కూడా జంతువుల కిందనే. అది 90 నుంచి 100 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండి సమాచారాన్ని బదిలీ చేస్తుంది. సమాచారాన్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి, మానవ శరీరం లోపల కానీ జంతువుల శరీరం నుంచి పంపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. జీవి పరిమాణం కణాల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది, పరిమాణం పైన ఆధారపడదు. కణం యొక్క పరిమాణం, ఆకారం, అది నిర్వర్తించే పనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉష్ట్రపక్షి గుడ్డు అతిపెద్ద కణము, నాడి కణము సమాచారాన్ని బదిలీ చేస్తుంది. ఇవి 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెకండ్ లెసన్. సో గివ్ ఈజ్ ఆల్. ఇంతకంటే మీరు ఏమి ఎక్కువ రావు క్వశ్చన్స్. దే కెనాట్ ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్స్. ఎవరు తయారు చేసినా ఇటు ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ తయారు చేసే అవకాశం ఉండదు. ఈ పాయింట్స్ తోటే మీరు ఏదైనా దానిలను చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దానిని చూస్తే పోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్. ఇవి కీ కాన్సెప్ట్స్. ఈ కీ కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినట్టు అవసరం ఉంది. సో అబౌట్ ద సెల్ ఒక 3 4 పాయింట్ చెప్పిన. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ బై సెల్ అని, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అని చెప్పిన సెల్ అనేది రాబర్ట్ హుక్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినాడని, బార్క్ ఆఫ్ ఓక్ ట్రీ అని. ఒకటి దీంట్లో టైప్ చేయలేదు కానీ రాబర్ట్ బ్రౌన్ న్యూక్లియస్ ను కనుక్కున్నాడు ఇన్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఆర్కిడ్ లీవ్స్ లోపల కనుక్కున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ హూ అబ్జర్వ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఆర్కిడ్ ట్రీ. అదొక్కటి ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ సెల్ ఈజ్ ద లాటిన్ వర్డ్, మీనింగ్ ఇస్ ద లిటిల్ రూమ్. అండ్ దెన్ 3 ఆర్ దేర్, సెల్ మెంబ్రేన్, సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్. వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటి లోపల సాఫ్రన్ అండ్ మిథిలిన్ బ్లూ, దీస్ 2 ఆర్ ఎనఫ్. వేరే ఏం అవసరం ఉంది దీని లోపల, ఓన్లీ 2 వర్డ్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ యూనిసెల్లార్, మల్టీసెల్లార్ లోపల ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద యూనిసెల్లార్, వాట్ ఆర్ ద మల్టీసెల్లార్. అండ్ దెన్ వీటి లోపల పర్టికులర్గా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లోపల కొంచెం క్రిటికల్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ దెన్ ఈ పిక్చర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మూత్ మజిల్ సెల్, స్ట్రైటెడ్ మజిల్ సెల్, వీటి లోపల ఇక్కడ ఇది గ్రాన్యులోసైట్స్, ఏదే గ్రాన్యులోసైట్స్ కొంచెం క్రిటికల్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అమీబాకు సూడోపోడియా గురించి, డెఫినెట్ షేప్ గురించి ఒక అంశం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ ఈ 3 ముఖ్యంగా అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్, గ్రీన్ ఏరియా అండ్ దెన్ లాంగ్ స్ట్రక్చర్స్, ఈ 3 వాటి యొక్క ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ దెన్ differences between the plant cell and animal cell is very important. That the chloroplast and cell wall is present in the plant cells, not in the animal cell. And then in animal cell, we see the nucleus in the center.
అండ్ దెన్ ఇన్ ద పెరిఫెరీ ద ప్లాంట్స్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నేను దీంట్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయని. సైజ్ అండ్ షేప్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిలేటెడ్ టు ద ఇట్స్ ఫంక్షన్ అని, నర్వ్ సెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అని, బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎగ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ అని, అండ్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. సో ఇవి ఆ, ఈ లెసన్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఈ అన్ని అంశాలను మీరు ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఓకే. ఆ, నాని గారు, అది మీరు ఏమంటారు, చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఏమైనా ఓకే సార్. ఓకే. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. సో ఆల్మోస్ట్ 88 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. ఈ లెసన్ అడగండి, మీరు ముందు ముందు లెసన్ అడగకండి. అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం, ఏం పర్వాలేదు. వాటి లోపల డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం, దాని లోపల చేద్దాం. నీవు టైప్ చేయి డైరెక్ట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్, ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. లోకోమేషన్ మీన్స్ మూమెంట్. మూమెంట్, మనం నడుస్తాం కదా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లోకోమేషన్. ఇంగ్లీష్లో మనము మూమెంట్ ని లోకోమేషన్ కూడా అంటాం. లోకోమోషన్ అండ్ మూమెంట్, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వర్డ్స్. లోకోమేషన్ అంటే మూమెంట్. పారామీస్ ఈజ్ ఏ ఎనిమల్, ఇట్ ఈస్ ఆర్గానిజం. అమీబా లాగా పారామీసియం ఒక ఆర్గానిజం. పారామీసియం, యూగ్లినా, వట్టిసెల్లా, మనకి ఇవన్నీ పదాలు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటాయి. పారామీస్ ఈజ్ ఏ ఆర్గానిజం లైక్ అమీబా. Cytoplasm is the material which is present in the cells. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తానే ఉన్నా కదా, కొంచెం ఎక్క టక్క పోతే కొన్ని వెళ్ళిపోతాయి. సో వాట్ ఈస్ సైటోప్లాజం ఈస్ ద జెల్లీ లైఫ్ టైప్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే. వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నేను ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే. డైకాట్ సిస్టమ్ కదా, డైకాట్ స్టెమ్. స్టెమ్ అంటే కాండం. యు నో ద రూట్స్, స్టెమ్, బ్రాంచెస్ అండ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్. సో డైకాట్ స్టెమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the stem. Amoeba is the organism. సెల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ విచ్ కవర్స్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం. మన శరీరం మీద స్కిన్ ఉంటుంది కదా, స్కిన్ ఉన్నట్ల మనకు సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. సెల్ పైన కవర్ చేసేదాన్ని సెల్ మెంబ్రేన్ అంటాం. దాని లోపల ఉండేటువంటి మెటీరియల్ ను సైటోప్లాజం అని అంటాం. ఓకే, మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించలేనట్టు. ఫీడింగ్ అంటే తీసుకోవడం, ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఫుడ్ తీసుకోవడం. ఫీడింగ్ అంటే ఫుడ్ తీసుకోవడం. లోకోమోషన్ అంటే మూమెంట్, కదలడం. సో అందరికి విద్యనే కనిపెడుతున్నట్లుంది. మీరేమిటంటే మీరు అమ్మాయి వశీకర్ యాదవ్, కానీ ఐ క్లియర్. అంత మిగిలిన వల్ల కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉందా? వాయిస్ బ్రేకింగ్. వాయిస్ బ్రేకింగ్ ఉండకూడదు. పెరిఫెరీ మీన్స్, పెరిఫెరీ అంటే చుట్టుపక్కల అని అర్థం. సెంటర్ కాకుండా పక్కలకు ఉంటే దాన్ని పెరిఫెరీ అంటాం. సెంటర్ లో ఉంది, పక్కలకు ఉంది అంటాం కదా. సెంటర్ లో ఉంటే మధ్య భాగంలో ఉంటే సెంటర్ అంటాం. పెరిఫెరీ అంటే పక్కలకు ఉండడం. సెంటర్లో నిలబడి అంటారు. సెంటర్లో నిలబడని వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? పెరిఫెరీ నిలబడి అని అంటాం. పెరిఫెరీ అంటే పక్కగా ఉన్న వాళ్ళను పెరిఫెరీ అంటాం. మైక్రోస్కోప్ గురించి మనం వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ లెసన్. సో సింగిల్ లెన్స్ మైక్రోస్కోప్, ఆంటోనీ వాన్ లివెనాక్, ఇవన్నీ కూడా వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. మీరు ఈ పుస్తకంలో లేనివి అడిగి అనవసరంగా మీరు ఇది కాకండి. ఓకే, రేపు ఉంటుంది. రేపు లెసన్ లోపల మనం మాట్లాడదాం. మైక్రోస్కోప్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు అదంతా దాంట్లో ఉంది. నేను అందుకే చెప్పిన కదా, ఓన్లీ దీని గురించి. సరే, ఇన్ ద నర్వ్ సెల్ ప్రజెంట్, నో, నర్వ్ సెల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎనిమల్స్, నాట్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో ఉండదు. ప్లాంట్స్ లో ఉండదు. ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే మీనింగ్ అని కాదు కానీ, ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద గ్రాన్యుల్స్, we say it is as the a granulocytes. Chlamydomonas it is a organism like amoeba, paramecium. అయ్యో, మీరు ఈ మాత్రం గుర్తుపట్టకపోతే ఎట్లా సంజయ్? క్లామిడోమోనస్ ఈజ్ ఏ ఆర్గానిజం. కావలిస్తే నేను ఇవన్నీ పిక్చర్స్ చూపెడతా లేండి. ఓకే, క్లామిడోమోనస్ ఈజ్ ఏ ఆర్గానిజం, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. పెరిఫెరీ అంటే పక్కలకు ఉండడం, పక్కలకు, మధ్యలో కాకుండా పక్కలకు ఉంటే దాన్ని పెరిఫెరీ అని అంటాం. ఫీడింగ్ అంటే తినడం, టేకింగ్ ఫుడ్. టేకింగ్ ఫుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫీడింగ్. మిథలిన్ బ్లూస్ ఈజ్ ఏ కెమికల్.
ఇండికేటర్ అది. మిథిలిన్ బ్లూ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అవసరమయ్యేది. సో అది ఒక కెమికల్. మిథిలిన్ బ్లూ అనేది ఒక స్టెయిన్ అంటారు జనరల్గా. స్టెయిన్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండికేటర్, ఇట్ ఈస్ ఏ కెమికల్. పెరిఫెరీ ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా పక్కలకని. టిఎస్ ఆఫ్ డైకాట్ అంటే, డైకాట్ అంటే ఏం చెప్పిన, టిఎస్ అంటే ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ అంటారు, అంటే అడ్డం కట్ చేస్తారంట. ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ అంటే అడ్డం కట్ చేస్తే దాన్ని టిఎస్ అంటారు. సరే, అటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడగరులేండి, మీరేమి ఇది కాకండి. దాంట్లో ఉన్న 3 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ మీద ఇది చేయండి సార్. సో హూ ఇన్వెంట్ పెరిఫెరీ చెప్పినాము, హూ ఇన్వెంటెడ్ మైక్రోస్కోప్ చెప్తాం, పెరిఫెరీ చెప్పినాం. పెరిఫెరీ అంటే పక్కలకు, ఇవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగినట్టు. క్లామిడోమోనాస్ ఇట్స్ ఆర్గానిజం, పెరిఫెరీ చెప్పినాం. టెల్ అబౌట్ ఫంక్షన్ చెప్పిన, నర్వ్ సెల్ ఫంక్షన్ చెప్పిన కదా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ అదొక్కటి చాలు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అనేది మాత్రం ఒక్కటి ఉంటే చాలు, అంతే. అది దాని యొక్క ఇది. వాయిస్ ప్రాబ్లం. కార్నర్, ఓకే, వి సే పెరిఫెర్ ని కార్నర్ అనొచ్చు. Pseudopodia is the one of the part in the amoeba. Pseudopodia is one of the part which is useful for the locomotion. మూమెంట్ కు ఉపయోగపడుతుంది, దాన్ని సూడోపోడియా అంటాం. ఎందుకు సన్నత్ కుమార్, హూ ఇన్వెంటెడ్ ద మైక్రోస్కోప్ గురించి అంత అవసరం ఏమున్నది నీకు? సో మైక్రోస్కోప్ అనేది ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా సింగిల్ లెన్స్ దాన్ని కనుక్కున్న వ్యక్తి పేరు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాం, ఎవరు, ఆంటోనీ వాన్ లివెనాక్ అని. జనరల్ గా మైక్రోస్కోప్ ను ఫస్ట్ కనుక్కున్నటువంటి వ్యక్తి జకారిస్ జాన్సన్ అని ఉన్నాడు. జకారిస్ జాన్సన్ అన్స్ అని చెప్పి అంటారు, జకారిస్ జాన్సన్. అది మన పుస్తకంలో లేదు, అది అడగరు, దాని గురించి మీరేమి ఇది కాకండి. సో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటే చెప్పిన, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లోపల గ్రాన్యుల్స్ లేని వాటిని ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటారు. క్లామిడోమోనాస్ ఈజ్ ఏ క్లామిడోమోనాస్ ఈజ్ ఆర్గానిజం. హౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ మైక్రోస్కోప్? మైక్రోస్కోప్ మీద ఏం క్వశ్చన్స్ రావండి. అది ఏమున్నాయి తెలుసా, దాన్ని ఏమంటారు, అనెక్జర్ లో ఉండే మైక్రోస్కోప్ గురించి ఏమి రావు. కాబట్టి మీరు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచన చేయకండి, అది 6th క్లాస్ లో ఉంది, అక్కడనే వచ్చేస్తారు. హూ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై సెల్, రాబర్ట్ హుక్ అని చెప్పినాం కదా. విచ్ సెల్ హ్యాస్ నో సెల్ వాల్ సార్? దట్ ఇస్ ద ఎనిమల్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్ హ్యావ్ ద సెల్ వాల్, ఎనిమల్ సెల్ నాట్ హ్యావ్ ద, ఎస్, chloroplast is organelle. Chloroplast is organelle which is present in the cytoplasm. Okay. Chlamydomonas is organism. Chloroplast is a cell organelle. Which cell has no cell wall? ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, ఎనిమల్ సెల్. లివ్ కావచ్చు. సాఫ్రనిన్, మిథిలిన్ బ్లూ, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ సాఫ్రనిన్? సాఫ్రనిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండికేటర్, ఇట్ ఈస్ ఏ స్టెయిన్, అంతే. సాఫ్రన్ ఈజ్ ఏ కెమికల్, ఇన్వైటెడ్ కాదు, ఇన్వెంటెడ్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఏ సెల్ ఆర్గనెల్. సార్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెసన్ విత్ పిక్చర్స్ టుమారో? సో కొంతమంది క్లామిడోమోనాస్ తెలియలేదంటే ఐ విల్ షో సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై. టుమారో ఐ విల్ షో సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్. యూ మే సీ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల చూస్తే కనబడుతుంది ఈజీగా. నేను ఎంత అనుకోలేదు, అమీబా అంటారు, కొంతమంది ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే. పోడియా మీన్స్ ఫీట్, సూడో మీన్స్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ ఫీట్. పోడియా మీన్స్ ఫీట్. మోనోసైట్, it's a name. It's a monocyte is the one type of monocytes. Lymphocytes, these are the agranulocytes. Yeah, you may leave. Okay. Okay, let us close the session. Nanigar. మళ్ళీ సార్ మీరు లీవ్ అండి, మ్యాథ్స్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది.
Murthy sir, start చేసింది. So welcome to the NMMS classes. Welcome to the maths classes. Okay, yesterday we have studied up to even squares and square roots also. So today same it will be continued. Good evening all. Yes, good evening all. Right. Let me share the screen. Right. Even yesterday we have discussed Pythagorean triplets also. So next, let us try to concentrate on. So next important bullet point, this one. Okay. Right. See, I think it is visible to you. So let me read once again. The sum of two consecutive triangular numbers is a square number. This is the statement. The triangular numbers are 1, 3, 6, 10, 15, 21, and so on. See, how do you get the triangular numbers here? Very simple logic. See, 1 plus 2, you will get 3. 3 plus 3, you get 6. 6 plus 4, you get 10. 10 plus 5, you get 15. 15 plus 6, you get 21. 21 plus 7, you get 28, and so on. That means what are the triangular numbers? 1, comma, 3, comma, 6, comma, 10, comma, 15, comma, 21, comma, 28, comma, 36, 45, and so on. They are called triangular numbers. So my dear students, if you arrange them, you will get a triangular shape. So like this triangular shape, 1, 2, 3. So next 6, like this 6. You will be getting triangular shape. So they are called triangular numbers. So 1, comma, 3, comma, 6, comma, 10, comma, 15, comma, 21, comma. So it's a pattern. It follows a pattern. So 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 6, 21. 21 plus 7, 28. 28 plus 8, 36. 36 plus 9, 49. Next plus 10, you will be getting 55, and so on. Like that, you can generate as many as triangular numbers. So now let us come to our concept. What is the concept here? Actually, here see, the sum of two consecutive triangular numbers is a square number. Consecutive numbers. What do you mean by consecutive numbers? Consecutive means they are in one after one, successive. One after one, not successive also, one after one. So 1, comma 3 called consecutive. 1, comma 3, 3, comma 6, 6, comma 10, 10, comma 15, 15, comma 21, 21, comma 28, 28, comma 36, 36, comma 49, 49, comma 55. They said to be consecutive. So here consecutive triangular numbers. Sum means addition of two consecutive numbers. Let us verify. What do we get it now? See, let us verify. Suppose if you consider 1, comma 3, there are two consecutive triangular numbers. Let us find out the sum. 1 plus 3, 4. Yes, 4 can be written as 2 square. Yes, it's a square number. 3 plus 6. 3 plus 6 is 9. So we can write 3 square. Are you following? So next 6 plus 10, 16. You can write 4 square. You can test other numbers also. So next, see 6 plus 10 completed, 10 plus 15. 10 plus 15 is equal to how much? 25. How could you write 25? Yes, 5 square. So now tell me, what is 21 plus 28? Is it a perfect square? Square number? Square number consecutive means serial. Serial. Srinicha, that is a serial. Right.
So 21 plus 28. 21 plus 28 is how much you will be getting? 49. 49 means 7 square. Next 28 plus 36. 28 plus 36, how much? Tell me. Similarly, 36 plus 45. Similarly, 45 plus 55. So you need to chart in the chart section. You need to chart in the chart section. So actually this session is going to be given as a live streaming in YouTube channel also. Those who not able to join in this Zoom session, you can watch through the live stream also. In the live stream also you can chart. So I will interact with your chart itself only. Yes, very good, very good, very good. So 28 plus 36 is 64. This is 81. This is 100. So 64 is 8 square, 9 square, 10 square. Now what do we conclude? What do we conclude? So we conclude that the sum of two consecutive triangular numbers is a square number. Triangular numbers are 1, 3, 6, 10, 15, 21 and so on. I hope it's clear. If it is clear, yes or no, you need to chart. If it is clear, you need to chart yes or no. Yes, Ramya Sri. Yes. Yes, 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 yes. Very good, very good, very good, very good. Now I will move to the next concept. So what is the next concept means? Let's have a discussion on that one. So let's have a discussion on that one. Right. See, I hope it is visible to you. It is visible to you. Right. So I will read out. If 1 is added to the product of two consecutive odd natural numbers, it is equal to square of the only even natural number between them. For example, if 1 is added to the product of two consecutive odd natural numbers, that is equal to square of the only even natural number between them. So for example, see, if 1 is added to the product of two consecutive odd natural numbers. So let us write the odd numbers. What are the odd numbers? 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 2, 15, 15 plus 2, 17, 19. Tell me. So what are the remaining odd numbers? Can you write it? Can you extend it? Can you extend it? Odd numbers. 21, 23, 25, 27 and so on. So consecutive. For example, you take the consecutive means you can take like this. For example, 7 and 9. First product of the two consecutive. Product of the two consecutive means 9 into 7 you do it and add 1. So 9 into 7. 9 into 7 is equal to 63. 63 plus 1 is 64. Yes, 64 is a perfect square. That is also even natural number square. 8 square because 8 is an even number. So this 64 is a even natural number. 8 lies between 7 and 9 itself only. 7 comma 9 in between 8 lies. Am I correct or not? Suppose if you take these two, find the product 15 into 13 and add 1. So let us check 15 into 13. How to multiply? 3 5 ja 15, 3 1 ja 3, 45 and 5 1. 5 9 1. So that means 15 into 13 is 195. 1 is added, you get 196. So my dear students, check whether 196 is a perfect square or not. Very good, 196. 196 is a perfect square or not? You need to check. Yes, this is 14 square, Nana. You remember. Because 4 square is ends with 6. 14 square is actually here 196. Yes? Yes, Stephen, exactly correct. Yes, very good, very good, very good. Very good, Pranati. Right, Misha? Wonderful, wonderful. I hope it's very clear to you.
So now let me give some general concept here. General concept. So general form of, note down, this is very important point. General form of odd numbers. General form of odd numbers, they are consecutive. Consecutive. This is very important. Consecutive. So let us say they are 2n minus 1 and 2n plus 1. So the general form of even number. General form of even number or uneven number or even number is 2n, 2 into n, because even number is always divisible by 2, that will be in the form of 2n. Yes, Durga Prasad, welcome. So now let us perform same operation. Multiply these two. That means 2n minus 1 multiplied with 2n plus 1 and add 1. So whether you are going to get a even number square or not, you need to check. But in algebra, we have very beautiful formula that is called algebraic identity, a plus b into a minus b. So this formula is very, very useful for all the problems. A plus b into a minus b is equal to, you get a square minus b square. So that means if you multiply these two, here a means 2n, b means 1. So 2n whole square, 2n is an even number square, and minus 1 square plus 1. So this is 2n whole square minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 cancel, you get 2n whole square. 2n lies between 2n minus 1 and 2n plus 1 only, and also even number. Clear? Is it clear? Yes or no? You need to chart. Rishita Patel, Harika, very good, very good, very good. Right, Srinicha, very good, very good, very good. Yes, Swati, right, very good, Nana, very good, Nana. Right. So yes, this concept, see, if 1 is added to the product of two consecutive odd natural numbers, it is equal to the square of the only even natural number between them. That means if 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to, you will be getting always 2n whole square. Right. So now let us move to one more beautiful concept that we are going to discuss. See, one more beautiful concept we are going to discuss. Right. See, first let me read Chintu, Durga Prasad. Yes. Now, if 1 is added to the product of two consecutive even natural numbers, see, this time the product of two consecutive even natural numbers, it is equal to the square of the only odd natural number between them. Very beautiful also. First, let us write the even numbers. So, my dear students, what are the even numbers? 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12, 14. Can you extend? 16, 18, 20, 22, 24, 26, and so on. So on. Yes, Yamuna. Right. So it's very good, Rajkumar and Sanjay also. Right. So take any two consecutive natural numbers. These two are called consecutive. Don't get confusion. So 10 after 12 you will get. 12 after 14. So 12 and 14 are consecutive. 16, 18 consecutive. 18, 20 consecutive. 20, 22 consecutive. Any two consecutive even numbers you take it now. Multiply them. 10 into 12. Add 1. 1 is added. What do you get? Let us see. 10 into 12, 120, 10, 12, 10, 12, 10 times 120 plus 1, 121. 121 is a perfect square, 11 square. See,
odd natural number square, 11 lies between 10 and 12 only. Very interesting. Very interesting. Clear? So now let us move to next one more beautiful concept now. So here, see this concept. Already square concepts we have discussed. So let us discuss cube concept. What is the cube? The cube of a number is raised to the power 3. So for example, see if you want to find out 2 power 3 or 2 cubed, this is called 2 cubed also, or 2 raised to 3. 2 raised to 3. 2 cube means 2 into 2 into 2. Now tell me what do you get? 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. Clear? This is the cube. Yes or no? Right. Varshini. Now let us find out some cubes. 1 cube. 1 cube, 1 square is same only. 1 into 1 into 1 will be getting 1. So 2 cube. 2 into 2 into 2. Now write down what do you get? 3 cube. 3 into 3 into 3. Right? Write down answers also. Write down answers also in the chat section in both in Zoom session as well as even in YouTube also. 4 cube. 4 into 4 into 4. 5 cube write down. 5 into 5 into 5. That means 5 is multiplied for 3 times. 6 cube. 6 into 6 into 6. Clear? 7 cube. 7 into 7 into 7. Very good. Try to write down all the values. 8 cube. 8 into 8 into 8. 9 cube. 9 into 9 into 9. Now 10 cube. 10 into 10 into 10. It's very simple. 11 cube. 11 into 11 into 11. 12 cube. Okay, enough up to 12 cube. 12 into 12 into 12. Okay. Try to write down the values as fast as you can. As fast as you can. Very good, very good, very good, very good. Good try, good try. Good try, good try. Okay, let me write. 2 cube, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. 3 cube, 3 into 3, 9, 9 into 3, 27. This is 64, I am writing directly. 125. 216. 343. 512. 729. 1000. 1331. 729. 729. Is there any speciality with 1728? 1728. 1728. 1728. Right? Right? 1729 is the Ramanujan number. So that means 1728 is the Ramanujan number. So this Ramanujan number we can write as the here 1 cube. 1 plus 12 cube. We check 1 plus 1728 is 1729. And also one more number also you can write it. So what is the number actually? 729 plus 1000. So if you add these two, that also 9 cube plus 10 cube also we can write it. So this was stated by the great Ramanujan mathematician. When he was in the bed, actually this is the Hardy taxi cab number also this is called. Taxi cab number. Taxi cab number. This is Hardy's car number, the great mathematician. Yes, Ramanujan number. Very good, Ramanujan number. I hope it's clear. Better to remember up to 12 cube and sometimes 30 cube also.
It's very good, Nana. Very good. So that's why this 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 13, 31, 17, 28, and so on called cube numbers. Cube numbers. Yesterday we had a discussion on the square numbers, perfect square numbers. Yes, Ashish Vardhan. Right. See, one more interesting point here we have that we need to discuss here. See, 1 cube plus 2 cube. This 1 cube plus 2 cube is equal to, we can write 1 plus 2 whole cube. For example, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube is there. This we can write 1 plus 2 plus 3 whole cube. Sorry, whole square this is. Whole square you can write. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube is a pattern. And so on, n cube is there. This we can write 1 plus 2 plus 3 plus dash dash plus n whole square. This is actually you are going to study in higher classes in a detailed manner. But just remember. Okay, next, let us move to next concept. Right. So next, let us have a discussion on one more point. That is, right. So we need to discuss even this cube root also. Cube we have discussed. For example, see, if n is equal to m cube or m cube is equal to n, then m is called cube root of n, denoted by, you can write like this. M is equal to, cube root symbol is like this. Cube root symbol is this one. So we can write cube root of n. Similarly, for example, see, 2 cube is equal to 8. What is the cube root of 8? Cube root of 8 is equal to, you can write 2. This symbol cube root also we can write to the power of 1 by 3 also. For example, cube root of n is there. This is n to the power of 1 by 3. So otherwise you can write 8 to the power of 1 by 3 also. This is called cube root. Clear? And from 1 to 100, there are 4 perfect cubes. This is very important point, you remember, Nana. From 1 to 100, there are 4 perfect cubes. Tell me what are them? So 1 to 100, including 1 also. 1 is a perfect cube, 1 cube, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. So 5 cube is 125, it exceeds. So that means from 1 to 100, there are 4 perfect cube numbers. Have you understood? Have you understood? Yes or no? Very good. From 1 to 500, there are 7 perfect cubes. From 500 to 1000, 2 perfect cubes. Only 2 perfect cubes. From 1 to 100, 4 perfect cubes. 1 to 500, 1 to 500. 1 minute. I will write here clearly. Once again, note down in your notebook. I hope everybody is ready with your notebook and pens. That's very important. You need to make use of note. What is the important note means? From 1 to 100. Next, 1 to 500. Next, 500 to 1000. 1 to 100, we have 4 perfect cubes. 1 to 500, 7. 500 to 1000, only 2 perfect cubes. You remember this one, this box. This is perfect cubes. Perfect cubes. Example C, from 1 to 100, we have 1, 8, 27, 64. This is 1 cube, 2 cube, 3 cube, and 4 cube.
Yes, clear? Right. Okay, let us move to next concept. Right. So next we have one more concept also we need to discuss. 1 minute. I will come back. Right. See, right. Now the actually numbers with the numbers. It's very, very important. Playing with numbers. Place value of a number and expanded form of the numbers. So what is the expanded form of 645? 645 is equal to, here 6 is the unit place, 4 is the 10th place, 6 is the 100th place. So this we can write 600 plus 40 plus 5 you can write. Otherwise, you can write like this also. 6 into 10 square plus 4 into 10 to the power of 1 plus 5 into 10 to the power of 0. This is also expanded form. See, in 7894, in 7894, for example, consider 7. Place value of 7 is, place value of 7 is equal to, 7 is in the actually situated in unit place. This is 10th place, 100th place, 1000 place. So 7 into 1000 you need to multiply. 10 cube. 7 into 1000. You will be getting 7000. This is called place value. Now face value also. Face value of 7. Face value of 7 is always 7. It won't change anywhere. Clear? 136 wrong. Where is the 136 have written? No. Right. 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 Next, place value of 7 is 7. The place value is 7000. And one more thing, very important point, you need to remember, my dear students. What is the important point means? The general form of the 2-digit number, 3-digit number, and 4-digit number, you are able to write it. How to write them? Sometimes you may be asked in the examination also. See, A, B. For example, if A comma B are the 2 digits, AB is the 2-digit number. Actually, this B is the unit place, A is the 10th place. You can write A into 10 plus B into 1. So this we can write 10A plus B. 10A plus B is the general form of the 2-digit number. Okay, I ask you one question. What is the general form of the 3-digit number? Come on, tell me. This is A into 100 plus B into 10 plus C into 1 or 10 power 0 also. This is 100A plus 10B plus C. What is the general form of ABCD? Now write down all of you. 4-digit number. I will check. I'll give 1 minute time to you. For even those who are watching through YouTube, those who are watching through Zoom, in chart section, you need to chart. I will check your progress. Right. Okay, right. How do you write it? How do you write it? Wonderful, wonderful, wonderful. You are trying. So this is unit place, actually 100,000, 10,000. 10,000 A, 1000 B plus 100 C plus D. So now clear? It's clear. Okay, very good, Yamuna. Right.
So now we shall have a discussion about this very important point. Now, this is very, very important point we need to discuss. Now let's have a discussion on factors and multiples of a numbers. We shall have a discussion. This is also very, very important. Factors and multiples of a number. So first, what is a multiple? What is a multiple? And next, what is a factor? Let us have a discussion. Multiple. So multiples of 2. Multiples of 2 means 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 8, 10, 12, and so on. Multiples of 3. Multiples of 3 means 3, 6, add 3, 9, 12. Logic is there. 15, 18, and so on. Similarly, multiples of 4, right? 4, 8, 12, 16, 20, 24. So what are the multiples of 5? Multiples of 5. Multiples of 6. Multiples of 7. Can you write it? Just like a table. Manlesh, can you write it? Can you write it? Stephen, try. What are the multiples of 5? 5. 5 plus 5, 10. 15 or 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25, and so on. So multiples of 6. How do you write multiples of 6? 6, right? Yes, Dayakar. Very good, very good, very good. 6, 12, right? 18, 24, 30, and so on. What are the multiples of 7? 7, 7, 7, 14, 21, 28, next 35, and so on. Like that, you can write the multiples. We can generate the multiples as many as. So next, factors. So factors. Let's discuss factors. So factors. For example, we want to write factors of 6. What are the factors of 6? So 6 can be divisible by 1. 1 6 is 6. That means 6 is exactly divisible by 1. So 1 is called a factor. 6 is also divisible by 2. Let us check it. 2 3 is 6. It leaves a remainder 0. So 2 is also a factor. 6 is also divisible by 3. Let us check. 3 2 is 6. So 3 is also factor. 6 is also divisible by 6. 6 divisible by 1 and same number also. 6 1 is 6. So 6. How many factors you will get actually here? 4 factors you will get it. So for example, factors of 12. What are the factors of 12? Factors of 16, factors of 32 or 24, and factors of 28, factors of 15, right on. So what are the factors of 12? Try yourself. So factors of 12 is 1, 2, 3, 4, 6, 12. 16, 1, 2, 4, 8, 16. 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 1, 2, 4, 8, no, 12, 24, not 24. 7 also. 7 4 is 28. 7. Next 14, 28. 1, 3, 5. Okay. So let us confine to this 15 now. 15. 15. So 15 is a special number. Here 1, 3, 5. Now what do we say about 3 and 5? So what are the factors of 3? 1 into 3. What are the factors of 5? 1 into 5. Only 2.
What are the factors of 7? 1 into 7. What are the factors of 11? What are the factors of 13? So what are the factors of 17? What are the factors of 19? What are the factors of 23? Okay, let us think. So here 11, 1 into 13. Only it has two factors. 3, 5, 7, 11, 13 and 17, 19, 23. So my dear students, remember this 3 comma 5 comma 2, even 2 also. What are the factors of 2? 1 into 2. 2 comma 3 comma 5 comma 7 comma 11 comma 13 comma 17, 19 and 23 are called prime numbers. This is very, very important. Prime numbers. But in this among prime numbers, only one even prime is there. So 2 is called even prime. Even prime. How many even primes are there? Only one and only one. Only one and only one. That is, actually 2 is called even primes. Rest of them are odd numbers only, but they are primes. Why do we call prime? Prime has only two factors. One and same number itself is the factors. Right? Yes, see? Prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 are called prime numbers. Right. So let us come to the problems now. Let us discuss some problems, 6 problems now today. Right. See, first bit. So problems. Okay. See, anybody, which of the following is not correct? You check it, very important. Not correct. Which of the following is not correct? A into A is equal to 1. 0 into A is equal to 0 is correct. A into 0 is 0, correct. A into minus 1 is equal to minus A, correct. But A into A is not equal to 1. So this is correct answer, our correct answer. Because which of the following is not correct means it is not the correct statement. So option is A. Option is A. Correct? Have you followed? Yes or no? Very good, Nana. Pranay. Absolutely correct. Which of the following represents inverse property? So what is the inverse property here? Tell me. What is the inverse property? What is the inverse property? YouTube channel, Emuna, Varshini, Malesh, right? Rajkumar. It's very good, Nana. Very good, very good. Inverse property, let us check it now. A plus B is equal to B plus A. This is called commutative property. A plus 0 is equal to A. This is called identity property. A plus A minus A is equal to 0, inverse property. A into B plus C is equal to AB plus AC is distributive property. So what is the correct answer? Sivaraju? Kiran? Not C. Let us check. Yes, C is the right answer. Match type questions. Sometimes you may be asked in the match type also. Right. So now choose the correct one. See, first P statement here. A plus B is equal to B plus A. Q A plus B of plus C is equal to A plus of B plus C. A into B plus C is equal to AB plus AC. A plus 0 is equal to A. That means you remember one thing, A plus B is equal to B plus A. So this property is called commutative property. Commutative property. My dear students, remember, A plus B plus C equals to A plus of B plus C.
So this property is called associative property. Associative property. So this is the hint. Using this hint, you select your answer. Yes. Next is A into B plus C is equal to AB plus AC. This is distributive property. Distributive property. My dear students, A plus 0 is equal to A. This is called identity. Identity property. So that means A plus B, B plus A is what? Commutative. So P is mapped to 3. That means P is 3. Clear? P is 3. Right. This is associative property. That means Q is mapped to 4. Q is matched to 4. Now R is the distributive property. R is 1. This is identity property. Identity property. So S is mapped to 2. Now tell me which is the correct answer? Which is the correct answer? See P3, Q4, R1, S2. Yes, absolutely correct. B is the right answer. B is the right answer. B is the right answer. Okay. Let us move to yet another problem. See, fourth one. Which of the following set does not contain the additive identity? So additive identity means, my dear students, 0. 0 must present. See, in natural numbers, no 0 is there. In whole numbers, 0. 0 will be there. In integer, 0. In rational number, 0. But only n. So A. That means a natural numbers does not have 0. Because n equals to, you get 1 comma 2 comma 3 comma dash dash 0. 0 does not belongs to n. That means no 0 in natural numbers. So which of the following set or collection of the numbers does not contain additive identity? Natural numbers does not contain additive identity. My dear students, remember. Which of the following numbers satisfy closure property under division? Under division. So natural numbers means you take 2 comma 3, 2 divided by 3. So no. Closure property with under addition, no. In whole numbers also no. In integers also no. In rational numbers, yes. Closure property. So that means, for example, if 3 by 2 divided by something 1 by 7. 3 by 2 into 7 by 1. You will be getting 21 by 2. 21 by 2 is also a rational number. So rational number follow closure property under division. So D is the right answer. Not you think exactly correct, Sivaraj. D is the right answer. And one more thing, this very important question we need to discuss. Sixth question. Right? Sixth question. See, if A comma B two rational numbers, then rational number between them is. Yesterday we have studied one important point. Tell me what is your answer? What is your answer? What is your answer? What is your answer? Yes, very good, very good. So far, 100 members given response. Oh, very good, Nana. A is absolutely correct. Very good. Everybody. Yes, Nana. Yes. C, important point, note down. If A comma B are two rational numbers, then the mean of A comma B, that is A plus B by 2.
lies between them. Lies between them. So that means A plus B by 2 is the right number, right answer. So A is the right answer. Srishant, Surender, Durga Prasad. Yes. Yes, A plus B by 2, Harini. Very good, very good, very good, very good. Okay. Okay, we shall discuss the next tomorrow session. Thank you. Bye bye.